let us continue. It is constructed of ruling equidistance from the lines of fine diamond points as optically plane transmission grating. The rule lines are opaque to the light. These are called opacities. The rule light valiya light allow பண்ணாது அது opacities ங்கிறோம். The space between the two lines is transparent to the light. That அந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய லைட் லைட்டை transmit பண்ணும். That is called transparency. Such grating is called transmission grating. Theory, consider a parallel. Consider a beam of light instead normally grating XY. Let A, B, C, D, E, F are the transparent slits. இப்போ நம்ம ஒரு டயகிராம்ல இப்போ சப்போஸ் ஒரு டயகிராம் நான் பின்னாடி காட்டுறேன். The width of each slit is A. The width of opaque slits is B. அதாவது ஒரு transparency ஒரு opaque space. ஒரு transparency opaque space. அப்ப therefore A is a width of transparency, B is a width of opaque space. Therefore A plus B is called the corresponding points. Most of light issued from space will go straight on. வர லைட் எப்பயுமே லைட்டோட நேச்சர் is a straight line nature, but the width is a space comparable to the wavelength of light. அந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால part of this light is spread into all directions. அப்ப வர லைட் என்ன செய்யும்னா ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா போகாம part of the light is spread out into all directions and on a leaving the slits. Suppose telescope with its axis normal to the grating placed with the path of different light. But telescope with its axis normal to the grating, and the telescope normal to the grating நேரா வைக்கும்போது then the rays is okay. Let us try this level. அதுக்கு மேல ஏதாச்சுன்னா நம்ம கிட் படிப்போம். அப்ப இங்க பாருங்க. Yeah. The rays diffracted at angle. நேரா வரக்கூடிய லைட் எல்லா வரக்கூடிய அந்த particular light பூரா சேம் ஃபேஸ்ல வைப்ரேட் ஆகி it should coincide with the point O with each other. அப்ப the rays diffracted at angle theta normal to the pitch. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள்ல டைஃப்ராக்ட் ஆகும்போது P1ங்கிற பாயிண்ட்ல எல்லா லைட்டும் coincide ஆகுது at different phases. அப்ப draw AQ perpendicular to the direction of the diffracted ray. The CN is a path difference between the rays diffracted from points A and C at angle theta. இப்ப நம்ம இங்க பாருங்க. இப்ப இந்த இடத்துல இது transparent space, இது opaque space. Transparent space ஓட width A, opaque space ஓட width B. அப்ப இதுல இருந்து இந்த ஒரு லைன்ல இருந்து கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இதுல இருந்து நம்ம நேரா என்ன செய்யணும்னா இது நார்மலா வரக்கூடிய லைட் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் ஆகி ஓங்கிற பாயிண்ட்ல நமக்கு லைட் ஓகே. இப்ப அந்த தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் டைஃப்ராக்ட் ஆகி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு Pங்கிற இடத்துல கோயின்சைட் ஆகுது. அப்ப let us draw the perpendicular to the lines to x-axis is called CN. CN is a path difference between the two rays. இந்த rays கல்ல இருக்கிறது path difference வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது A, B, C. Therefore AC CN equal to AC sin theta. That is equal to A plus B sin theta. இந்த range பாத்தீங்கன்னா AC oda value A plus B sin theta. If the path difference is even multiples of lambda by 2, then the P will be bright. சத்தெல்லாம் பண்ணு. அப்ப the path difference is even multiples of lambda by 2, then the P will be bright. Hence, the maximum light we have A plus B sin theta equal to n lambda. Where n is the integer n equal to 0, 1, 2, 3, n is called the order of interference maximum. So, in the order, இதுல வரக்கூடிய interference maximum in the
the even multiples of lambda by 2 are that will be a dark band. The dark band. Thus, a diffracted ray is a pairing of corresponding points on the slits will produce a constructive and a destructive interference at a point P according to the path difference of even and odd multiples of lambda by 2. அதாவது even number of multiples of lambda by 2 na bright band, odd multiples of lambda by 2 அப்படினா dark band. But this condition holds true for all the rays corresponding to the points of any pair of adjoining slits, the entire grating element. But the total grating elements எல்லாத்துக்கும் இதே இது பொருந்தும். We find therefore the brightness and darkness are alternative. மாறி நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா கிடைக்குது. If suppose n equal to 0 அப்படினா the zeroth order band, when the sin theta equal to 0, therefore theta equal to 0, there is no diffractions. The light will travel along the straight line, so it will have the highest bright band. N equal to plus or minus 1 is sin theta 1 equal to plus or minus lambda by a plus b. This gives the conditions of first order principal maximum intensity, the point on either side of O. P1 P prime, the intensity P1 is less intensity than at O. இதுக்கு அடுத்த பேண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பிரைட் பேண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும், பட் லெசர் இன்டென்சிட்டியா இருக்கும். therefore n equal to plus or minus 2, n equal to plus 2 and minus 2, so that value is equal to sin theta 2 equal to plus or minus 2 lambda by a plus b. The third order வந்து n equal to plus or minus 3, we have sin theta 3 equal to plus or minus 3 lambda by a plus b. This gives a third order principal maximum and so on. Let a monochromatic light be incident normally on grating. There will be a central bright image of source with the central bright image and source with the dark and bright image source alternatively. Let the white light is be incident normally on grating. Then the central image is white, n equal to 0, theta equal to 0. That will be irrespective of lambda. When n equal to 1, sin theta 1 equal to lambda by a plus b. Hence, angle of diffraction will change the wavelength. Angle of diffraction எதை பொறுத்து இருக்கு? wavelength பொறுத்து change ஆகுது. For lambda r greater than lambda v, theta 1 r greater than theta 1 v. So each wavelength gives rise of own principal maxima of each other. Hence, the order will consist of a spectra. Therefore, the order will consist of a spectra. So most of the light is concentrated at the principal maximum 0 order. The intensity goes on diminishing gradually as we go. The higher orders on either side will seen clearly. Ordinary grating we have our laboratories. Higher order spectra will feeble and cannot be seen clearly. அப்ப ரெண்டு பக்கமும் 0th ஆர்டர்ல மேக்ஸிமம் லைட் இருக்கு, ரெண்டு பக்கமும் இன்டென்சிட்டி போக டிமினிஷிங் ஆயிட்டு ஃபைனலா அந்த கிரேட்டிங் ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ்ல ஹையர் ஆர்டர் கிரேட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியாது, ஒரு பர்டிகுலர் இது மட்டும் தெரியும். வித் டிமினிஷிங் இன்டென்சிட்டியோட நமக்கு லைட் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, right. Finally, of the summary of the today's talk is we have to discuss about the plane diffraction grating. The plane diffraction grating is you just take one flint glass material, you just draw the parallel lines using a diamonds with very closely. The parallel lines is called opaque space of the light. Is called opacities. In between the two parallel plates, parallel line, that is the transparency, that is called transparency of the plate. This is called transparency. If you want to implement the particular light, this be traveling in the same order, n equal to 0th order, will have the central maximum light. If you are getting diffracted on either side, there will be a intensity is going to be decreases, a diminishing intensity with the lower pattern is going to be recorded on the screen. Okay, alternatively. So let us have the discuss about the what about the diffraction image is nothing but a plus b sin theta equal to n lambda for bright line. A plus b sin theta equal to 2n plus 1 lambda by 2 is called a dark line. And the bright and dark bands is going to be alternatively arranged in the screen with respective to the path difference to be selected on the diffraction path. Okay, well, let us clearly discuss about the nth order lines. Is n equal to 0th order is highly bright, n equal to plus or minus 1 order will have the one particular spectra will have diminishing intensity, and we got orderly increases, order கூட்டிட்டே போகும்போது intensity வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். இதே மாதிரி நம்ம white light அலோ பண்ணோம்னா white light வந்து சென்ட்ரல் லைன்ல வந்து
bright light as white light ஆகும். either on both sidesல வந்து என்ன செய்யனா டிஸ்பர்ஸ் ஆகி 7 கலர்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். இப்போ 7 கலரும் நமக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்டர் வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கு மேல போகும்போது டிமினிஷிங் ஆகி லைட்டோட இன்டென்சிட்டி இருக்காது. வெரி ஹைலி டைஃப்ராக்டட் இமேஜஸ்ல அந்த ஹைலி இன்டென்ஸ் லைட்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும். Okay, so these are the things we'll discuss today. Sorry for the technical issues oftenly arises due to taking in the class. Okay, so if you have any clarifications, please ask. Because of the clouds is very dull, so it will have so many type. It will have the internet is very poor in this. Okay, there is no doubts. I just stop here. We will discuss the next topic in that offline. Thank you.